Obrigado a todos os participantes por estarem presentes. Este webinar tem a ver um bocadinho comparar o rastreio combinado do primeiro trimestre e o DNA fetal. Quem vai estar connosco é o Dr. Nuno Basílio, que é o coordenador do ACEG Cascais Estoril, e a doutora Samantha, que é a médica responsável da Natera, e que é um dos produtos que da genética precisa, que é o Panorama, e que vai falar um bocadinho sobre o DNA fetal. Há possibilidades, nós estamos a tentar de, durante a sessão da doutora Samantha, carregarem no ícone que vai surgir à direita e conseguem ver a tradução em baixo. Tá bem? Estamos aqui com alguns problemas técnicos, depois ficamos sem internet, mas espero que isto, ao longo da sessão, seja retomado. Alguma dúvida que tenham? Tem sempre aqui o bate-papo, que podemos falar no bate-papo, enviar para todos e conseguimos ver todos as perguntas que tenham. Uns estão bate-papo, outros estão no bate-papo, outros aparece chat, e podem fazer perguntas e interromper, eu vou estando atento e depois vamos falando. No final da sessão do Dr. Nuno e da doutora Samantha, abrimos para a discussão. Está bem? Dúvidas? Para já não há nada aqui no bate-papo. Sejam bem-vindos e vamos começar então pelo Dr. Nuno Basílio. Obrigado. Obrigado. Obrigado à Twin Genetics, ao Dr. José Raimundo pelo convite a participar nesta sessão. E esta participação também tem a ver com o facto de uma das portas de entrada dos cuidados de saúde atualmente serem os cuidados de saúde primários, e é o que também está recomendado, e a nível do trabalho do médico de família, ter aqui um grande impacto numa fase muito inicial, em toda a gravidez, mas numa fase inicial da gravidez, para um aconselhamento correto do casal, e esta é uma área que, como muitas outras, tem tido uma grande evolução, e é importante estarmos atualizados nas opções que existem e naquilo que se pode recomendar aos nossos utentes. Por isso iria partilhar também convosco uma breve apresentação, só aqui como apoio, e falarmos aqui rapidamente do que é feito a nível de rastreio combinado do primeiro trimestre, em ponte depois com aquilo que será, numa segunda fase deste webinar, falado sobre a funcionalidade e aquilo que acrescenta o diagnóstico do DNA fetal, também com o panorama. Penso que... Desculpa, a apresentação, assim vê se... Boa. Estão a ver já em modo apresentação? Não, ainda não. É aí que eu vou pôr aqui de uma maneira diferente, que é mais rápido. Vou pôr aqui. Já está? Já conseguimos ver melhor, sim. Ainda aparece aqui a barra, mas já conseguimos ver melhor. Ok, penso que aqui temos de... Ok, está a passar? Já agora? Pronto, ótimo. Às vezes pode haver aqui um delay, mas se virem aqui que os slides ficam muito tempo, digam que eu posso voltar atrás. Por isso, o objetivo é falar aqui um bocadinho sobre a consulta de saúde materna em medicina geral e familiar, os protocolos de referenciação que fazemos com os centros hospitalares para este rastreio combinado do primeiro trimestre, e falar sobre ele e sobre as suas características e sobre o aconselhamento que podemos fazer aos nossos utentes. A primeira consulta de saúde materna em medicina geral e familiar, a partir do momento em que o casal, em que a mulher sabe que está grávida, é uma consulta muito importante, para já na perspectiva de abordar como é que era aquela gravidez, se foi uma gravidez esperada, planeada ou não, e dentro das intervenções que fazemos, além de toda a anamnese da grávida, que terá que ser mais ou menos extensa conforme tenhamos algum conhecimento prévio ou não, mas fazer esta recolha de história clínica, biometrias da grávida,
planear a avaliação analítica que é importante no primeiro trimestre, rever se ainda não estiver a ser feita a suplementação que é importante para esta fase da gravidez, o preenchimento do boletim de vigilância de gravidez, aqueles boletins verdes que ainda se vão utilizando, e efetivamente um dos pontos importantes a discutir com o casal e fornecer informação sobre isso, é sobre efetivamente a realização do rastreio combinado, que atualmente, em termos de evidência, faz parte daquilo que é a boa prática, a sua realização. É óbvio que pode haver casais que de todo possam ser contra ou não querer, quando explicamos que tipo de rastreio é, por ideologia, por ideia, não quererão. Às vezes há casais que podem até nem querer saber o género do bebê, não querer avançar, mas aquilo que é a boa prática diz-nos que, a nível do rastreio do primeiro trimestre, este rastreio de malformações está recomendado. Aquilo que fazemos habitualmente é estes protocolos de referenciação para os centros hospitalares de referência têm critérios diferentes, também consoante o centro hospitalar a que estamos a referir. Na área do trabalho, por exemplo, o protocolo remete-nos para um critério de idade, ou seja, todas as grávidas com idade superior a 35 anos podem ser referenciadas ou caem dentro deste protocolo e podem ser referenciadas para fazer o rastreio combinado, já vos vou explicar a seguir, em ambiente hospitalar. Todas as outras, neste caso, tendo a indicação para fazer o rastreio, poderão fazê-lo com a nossa indicação, mas a nível de um laboratório, de uma clínica privada, onde possam fazer também a ecografia do primeiro trimestre. Há outros locais, há outros centros hospitalares que não apresentam propriamente nenhuma restrição, ou seja, do seu protocolo inclui que a primeira consulta de gravidez implica a referenciação também para o hospital e que para na idade-chave possa ser feita esta ecografia em meio hospitalar e as análises recomendadas em meio hospitalar e faça a consulta de diagnóstico pré-natal. Depois, então, no fundo, na questão da partilha com o casal, alguma informação que é importante transmitir em termos de rastreio, e neste caso rastreio combinado, que é aquele que nós podemos recomendar aos casais, pelo menos em termos da realização no público. No fundo, em que é que consiste, que informação é que nós podemos fornecer ao casal, qual é a capacidade destes testes de detectar anomalias fetais, e eu na minha parte vou-me focar mais na questão do rastreio combinado, a seguir falar-se-á mais da parte do rastreio através do DNA fetal e dos seus benefícios. No caso de um risco elevado, ou seja, de termos aqui uma avaliação em termos de consulta de diagnóstico pré-natal, de um risco elevado, quais são as consequências que surgem dessa avaliação? E, na verdade, como é que o casal depois pode e deve gerir estes resultados? Ou seja, no fundo, o rastreio combinado, né, do primeiro trimestre consiste numa conjugação de diferentes fatores, sendo que aquilo que é utilizado para a avaliação do risco é a idade materna, os dados da ecografia realizada entre as 11 e as 13 semanas e 6 dias, sendo que são eles o comprimento, crânio caudal, a translucência da nuca e a presença de ossos próprios do nariz. E, conjugado com isto, faz-se também a avaliação analítica da beta-HCG e da PAPAM no soro, no fundo. E é da conjugação de todos estes valores que depois vai-nos surgir uma avaliação de risco. Sendo que, neste momento, para referência, o risco elevado, no fundo temos um risco baixo ou um risco elevado, e o cutoff associação ou está presente no 1 para 250 grávidas, ou seja, em 250 grávidas ou menos de 250, se aparecer uma malformação já é considerado um risco aumentado e que desencadeia todo o resto do procedimento. O que é que o rastreio combinado avalia? Avalia alguns tipos de alterações de aneuploidias, neste caso as trissomias
21, 13, 18, e também defeitos do tubo neural, no fundo poderão ser também avaliados a nível da própria ecografia obstétrica. E, efetivamente, o porquê de se fazer um rastreio combinado, ou rastreio combinado, ou um rastreio com DNA fetal, o objetivo é sempre não só identificar, porque na verdade estamos a falar de um risco, ou seja, não estamos a falar de uma certeza. Um risco elevado implica que nós façamos um procedimento mais invasivo para podermos ter a certeza se existe alguma cromossomopatia, mas a realização destes procedimentos de rastreio permite-nos não só detectar, mas também evitar a realização de procedimentos invasivos, não sendo eles necessários. E daí que a questão da taxa de detecção de anomalias versus também a taxa de falsos positivos, ou seja, temos que ter atenção que todos estes testes podem ter uma taxa de falsos positivos. É importante, no fundo, equilibrar este risco-benefício de estarmos a realizar um rastreio e, ao mesmo tempo, podermos estar a induzir a realização de procedimentos invasivos. Mas a verdade é que sabe que a realização destes procedimentos de rastreio habitualmente reduzem o risco de procedimentos invasivos, nomeadamente em grávidas de maior risco, seja por idade materna, seja por outros antecedentes. Por isso, por base e como referência até para depois poderem comparar mais à frente no webinar com as outras, com o DNA fetal, o rastreio combinado que fazemos, no fundo, esta última avaliação, esta última linha, que é aquilo que vos tenho estado a falar, inclui a idade materna, a translucência da nuca a nível de dados ecográficos, a beta-HCG, a PAPA, tem, no fundo, uma taxa de detecção de 85% a 95%. O que significa que há cerca de 5% a 15% de casos, ou seja, verdadeiros positivos, mas que podem não ser detectados. Por outro lado, temos habitualmente e como referência uma taxa de falsos positivos de 5%, ou seja, 5 em cada 10 mulheres que fazem o rastreio combinado podem vir com alto risco, mas sendo um falso positivo, ou seja, nunca tendo uma alteração. Significa que 5 em 10 mulheres, ou pelo menos 5 a 10 mulheres, é recomendado passar para as próximas fases já do diagnóstico, ou seja, a amniocentese, biópsia das velocidades coriónicas, se for necessário, mas mais à frente, mas a amniocentese, a 5 mulheres, que eventualmente seria desnecessário este pedido esta realização de um teste invasivo. Neste caso, nos casos de risco elevado, também é aquilo que explico habitualmente aos utentes, é que se vier um risco elevado, não quer dizer que nós tenhamos a certeza que existe uma alteração, mas que precisamos de ir verificá-la. E aí só podemos verificar com um teste de diagnóstico, nomeadamente com uma amniocentese. E há outros métodos, por exemplo, na questão de realização da ecografia mais detalhada, mais à frente, nomeadamente do segundo trimestre, para a detecção de defeitos do tubo neural, que é a ecografia por excelência, na qual identificamos alterações morfológicas no bebê. Depois, como gerir estes resultados? E, efetivamente, este é dentro do custo-benefício desta intervenção, ou do risco-benefício, efetivamente, gerir esta taxa de falsos positivos, mas também de falsos negativos, é muito importante, e nem sempre fácil, e também neste aspecto onde entram não só no facto destes novos métodos de rastreio permitirem a avaliação de mais patologias, mas ainda assim estamos a falar sempre de uma questão de rastreio, mas principalmente a nível desta taxa de falsos positivos e de falsos negativos, temos testes, se calhar para além do rastreio combinado, que podem ter um perfil mais favorável nesta questão da taxa de falsos positivos e negativos, como já vamos ver depois a seguir. Depois, efetivamente, o risco dos métodos invasivos, porque efetivamente a realização, por exemplo, de uma amniocentese correlaciona-se com um risco de 1%, em alguns casos às vezes a 2%,
mas do risco de aborto, ou entre outras coisas que podem acontecer, mas esta normalmente é aquela que nos chama mais a atenção, o que significa que em 100 mulheres, 100 grávidas que façam o procedimento, uma, eventualmente duas, poderão ter um outcome muito negativo deste método invasivo. E depois, pronto, temos que gerir também a questão da expectativa e vontade do casal. Ou seja, se posto o facto, isto tem que ser sempre trabalhado previamente para que o casal possa ir preparado, não é? Se efetivamente nós fazemos uma amniocentese e se identifica uma alteração num cromossoma que possa vir a dar, no fundo, efetivamente esta alteração, uma trissomia 21, por exemplo, o casal também estar avisado de que esta é uma situação que vai colocar-lhes a questão de se pretendem ou não interromper a gravidez. Para um casal que, independentemente dos resultados que surjam destas intervenções, não queiram interromper nunca a gravidez, por questões religiosas, ideológicas, o que for, também é importante trabalhar com eles esta questão de valerá a pena desencadear todos estes procedimentos, o rastreio, eventualmente uma amniocentese, etc., ou para eles nunca haverá este problema. E estas são questões aqui muito importantes de discutir com eles. Por isso, se calhar, e deixando assim um bocadinho mais de tempo para a segunda parte da apresentação, fico depois disponível se tiverem mais questões até no final, ou em relação aqui à minha parte também. Obrigado. Obrigado, Nuno, pela sessão. Falaste mais ou menos um bocadinho o resumo o que é que acontece atualmente nos cuidados de saúde primários, em que há um rastreio combinado e há centros hospitalares que, mesmo entre centros hospitalares, fazem diferenças de critérios de diferenciação para realizar o rastreio combinado no primeiro trimestre. E depois existe a alternativa que vamos falar agora, que é a questão do DNA fetal, já feito em muitos países e que tem uns resultados de sensibilidade e especificidade superiores. Passo agora a palavra para a doutora Samantha. Mais uma vez, recordo que na barra de menu cá em baixo, onde aparece participantes, bate-papo ao chat, compartilhar tela, gravações de reação, aparece uma que dá para mudar para português ou inglês para ouvir a tradução da doutora Samantha para quem pretender. Tá bem? Hi, doutora Samantha. You listening? Hi. Hi, yes. Thank you for presenting in this webinar. Okay, I will explain the possibility of translating in the menu schedule, and now we go and speak about Nipt Tests and program. Thank you, Samantha. Great, thank you. I will just bring up my screen. Okay, so while that's coming up, thank you very much for giving me the opportunity to talk to you all today about non-invasive prenatal screening. When we talk about non-invasive prenatal testing, we're mainly talking about looking for an extra copy of chromosomes 21, 13, and 18, the common trisomies. And some NIPT tests also look for a missing copy of the X chromosome in female babies, monosomy X. So all NIPT tests use the same starting material, which is the cell-free DNA. And cell-free DNA is small fragments of DNA which are floating outside of the cells in the mother's bloodstream. So these fragments come both from the mother and from the placenta. And it's important to note that the fragments do come from the placenta and not directly from the fetus. So whilst the chromosomes in the placenta and the fetus are usually the same, occasionally they can be different.
and this can lead to incorrect NIPT results. So this is one reason why NIPT is a screening test and not a diagnostic test. So NIPT tests have developed over time. The first one became widely available in 2011. And these first tests used an approach called counting, which we'll discuss in detail later. In 2013, the Panorama test became available. And this test uses a different approach, which is called the single nucleotide polymorphism approach, or SNPs. So a major advantage of NIPT is the reduction in false positives. So with combined first trimester screening, you would have to give 265 high probability results, and only 9 women will actually have a fetus with trisomy 21. So you may end up doing lots of amniocenteses in normal pregnancies. But to find those same 9 cases with NIPT, you only have to give 10 high probability results to identify those same 9 cases. So that means far less unnecessary invasive tests. NIPT technologies can be broadly divided into 2 categories. Those that are counting technologies primarily, and the SNP, or single nucleotide polymorphism technology. And although all of these NIPT tests are still using that same basic material, they're analyzing it in different ways. So counting tests are looking at the mother and baby's DNA together to see if there's extra material coming from a specific chromosome. And this approach doesn't distinguish between maternal and placental DNA. So any alterations coming from those tests will assume that this is coming from the baby. And this method has some limitations, as we'll see shortly. SNP tests are able to differentiate between different DNA profiles, and this allows them to identify certain biological situations that can be challenging for NIPT. So counting method works by identifying all of the fragments of cell-free DNA in a sample that belong to a chromosome of interest, such as chromosome 21, whether they come from the mother or from the placenta. And in fact, they cannot tell the difference and only see which number of chromosome the fragments belong to. And they also identify the fragments belonging to a reference chromosome, so chromosome 3 in this example. And they expect this chromosome to be normal. So in a fetus that has a standard number of chromosomes, you would expect to see a certain ratio of fragments coming from the chromosome of interest, so in this case, 21, and those coming from the reference chromosome. So around 20% of fragments coming from chromosome 21 compared to 80% coming from chromosome 3. Because chromosome 3 is much bigger than chromosome 21. So if this is what is seen, then that would be given a normal or low probability result. However, if extra material is seen coming from chromosome 21, then the assumption would be that this was coming from a fetal trisomy. And so this would be given a high probability result. The SNP method is different
because it makes use of the fact that we all have hundreds of thousands of points in our DNA code where we differ from one person to the next. So these variations in single letters of the code are called single nucleotide polymorphisms, or SNPs. And these variations don't cause health issues, but they do allow us to tell the difference between one person's DNA profile and another person's DNA profile. And the SNP-based NIPT test makes use of this to see the difference between the baby's DNA and the mother's DNA. And what is happening is that over 13,000 places on the chromosomes of interest, where we expect often to see variations, these are assessed to estimate the probability of certain chromosome conditions. So you can see here in this example that over on the left, the baby has inherited an A from the dad, and this is different from the mother's G at this point. And here in the middle, the baby has an A, just like mum, and here as well. But over on the right, you see again, the baby has inherited a different letter from the mother. And so we can use these differences and analyze each of these points of data to calculate the probability of 2 copies of a chromosome or 3 copies of a chromosome on each of the chromosomes that we're interested in. So why do we use such a different approach? In fact, the ability to distinguish between maternal and fetal or placental DNA allows you to see a number of situations which pose challenges for NIPT, and also to be able to provide additional clinical information for twin pregnancies. And the overall effect of this, of things like being able to calculate fetal fraction accurately or to spot when there's a Vanish twin, all of these things together allow us to have fewer false positives and false negatives. So we'll consider some of the benefits of this approach in some more detail. So firstly, this approach allows you to measure the fetal fraction by looking at the paternal contribution to the DNA letters in the code. Fetal fraction is a very important quality metric that tells you what proportion of the cell-free DNA in your sample comes from the placenta rather than from the mother. And the average fetal fraction at the time NIPT is usually done is between 10 and 12%. But it can be lower. And at low levels, it becomes increasingly difficult to do an accurate analysis. So the fetal fraction varies according to a number of factors, including gestational age and maternal weight, and other placental and maternal factors. And it's important to note as well that some chromosome aneuploidies themselves, such as trisomy 18 and 13 and triploidy, can also be associated with a low fetal fraction. And different tests will have different cutoffs for fetal fraction. Panorama has been validated down to 2.8%. The American College of Medical Genetics has highlighted the importance of fetal fraction and says that it must be assessed in order for a test to really measure the fetal contribution properly. The fetal fraction should be visible on all reports, and some tests don't measure or report the fetal fraction. And so then you really don't know whether there was sufficient fetal DNA or placental DNA to really analyze.
So this case example shows how important fetal fraction measurement can be. So this was a 35-year-old lady in her first pregnancy who had a high risk for trisomy after her first trimester combined screening test. So she went on to have an NIPT test in which they did not measure the fetal fraction. And this test results came back saying that no aneuploidy had been detected. Because she had an abnormal ultrasound scan, she had an amniocentesis, and this showed trisomy 21. So when that laboratory did go back and look and measure the fetal fraction afterwards, they found that it was only 1.7%, which many labs would consider to be too low for accurate analysis. Studies have shown that the sensitivity can fall significantly at lower fetal fractions. Another situation which can be challenging and lead to discordant results with NIPT test is the Vanish Twin. So around 36% of first trimester twin pregnancies result in one deceased twin. And this is a well-recognized issue for NIPT tests because the test may end up giving a result which reflects the vanished twin rather than the ongoing pregnancy. And this can be especially problematic since the vanished twin may have deceased due to a chromosomal issue. The DNA from a vanished twin has actually been shown to be able to persist for up to 15 weeks or more after the demise of the twin. So NIPT is not recommended for cases where there is a known vanished twin, but sometimes a vanished twin isn't detected early in pregnancy, and counting methods can't see whether an additional DNA profile is present, and so they're not aware if material from a vanished twin could be affecting the results. And this can lead to incorrect results with regards to the ongoing pregnancy. So one advantage of the SNP approach is that it's possible to see when an extra DNA profile is present, and so to help to avoid giving results in this situation where NIPT should not be used. So this case was a 35-year-old woman in her second pregnancy. And there had actually been a vanished twin noted at 8 weeks gestation. But although we advise not to use NIPT in cases of known vanished twin, in line with guidance from professional societies, the healthcare provider actually had sent a sample for panorama at 10 weeks. And so the result was consistent with possible triploidy or vanished twin because an extra DNA profile was seen. So the provider then sent off blood for a counting test, which returned a result of normal male fetus. Then an ultrasound scan was done at 17 weeks, and this showed a female fetus. And at birth, the baby was found to be a normal female with female chromosomes. So the counting NIPT must have been giving results based on the vanished twin. So as you can see, some tests are more likely to have difficulties calling the fetal sex accurately. The SNP-based approach actually had 0 errors for calling fetal sex in validation. But of course, in practice, occasionally there are differences between the fetal sex on the ultrasound scan and the NIPT result. And in these cases, it's important to investigate the cause. So this study by Damanka et al. Was carried out using the SNP-based testing,
And it showed that out of over 1 million cases analysed using this method, there were just 91 reports of sex discordance. And so the causes were investigated, and they included things like labelling errors with the wrong sample being sent from the clinic, incorrect ultrasound calls, lab issues or limitations of the test. But actually, the biggest single cause was disorders of sexual development, such as androgen insensitivity syndrome or congenital adrenal hyperplasia. When a case of sex discrepancy is identified, further evaluation is needed to work out the cause and to guide medical management when needed. So in this case, a sample was sent for a panorama test, and the result came back as low probability for chromosome conditions, a normal male result. But on 2 separate occasions, second trimester ultrasounds showed female genitalia. And so in these kind of cases, the first step is to rule out a sample swap and rule out a wrong sample having been sent. So this was ruled out and a male call was confirmed. The patient, because the Nipt test is very accurate for fetal sex, a workup for disorders of sexual development was discussed with the provider, but the patient had declined prenatal testing. So at birth, the baby was examined and found to have female genitalia, but male chromosomes 46XY. And so on further investigation, this case turned out to be due to androgen insensitivity syndrome. And this highlighted the importance both of accuracy in NIPT testing and also investigation when the NIPT test and the ultrasound test disagree. The ability of the SNP approach to differentiate different DNA profiles is particularly important in the context of twin pregnancies. So one challenge with twin pregnancies is that the fetal fraction, although it's higher overall than for singleton pregnancies, the fetal fraction per twin is actually on average lower than for singleton pregnancies. And so it is especially important in twin pregnancies to find out the fetal fraction of each twin. We also know that the fetal fractions between twins can be very different. So if you measure the overall fetal fraction of 8%, it is not necessarily the case that one twin has 4% and the other twin has 4%. It can be that one twin has 2% fetal fraction and the other twin has 6% fetal fraction. So it's really important to know that each twin has enough fetal fraction to measure, and then you can apply a fetal fraction cutoff to each twin. So being able to differentiate the DNA profiles allows you to tell the zygosity, and it's the SNP-based approach that allows us to do this. So it allows us to tell the zygosity, it allows us to measure both fetal fraction. And this zygosity determination, this determination whether the twins have the same DNA or whether they have different DNA, this actually helps with aneuploidy assessment because the prior risk for babies who are dizygotic is different from the prior risk for trisomy 21 if the babies are monozygotic. It's also possible to tell the fetal sex of each twin. And again, this is something that is only really possible with the SNP method. So other approaches might tell you whether there is Y chromosome material present or not,
but they can't tell you whether there is one male baby and one female baby or two male babies. So when assessing NIPT tests, a very important metric is the positive predictive value, or PPV. And this measures the probability that a high-risk result will be confirmed in the fetus. And we know that the positive predictive value of a given test is lower when the prevalence of a condition is lower. And this is especially important for NIPT tests, as increasing numbers of younger women are using these tests. So for this reason, it's very important to be aware of the positive predictive value of the specific test that you're using, and also how that positive predictive value may be different in younger women than in older women. So for our laboratory, when we had processed over 1 million samples, we published the results of an ongoing quality assessment monitoring that we carry out in the Journal of Clinical Medicine. And the quality assurance monitoring looked at the PPV of Panorama in different age groups. So you can see here that the positive predictive value is different in the youngest age group. So it's different in the under 30s over here than it is in the over 40s. But for Panorama, it remains over 90%, even in the youngest group. But you can see here that isn't the case for all tests. So this test shown in green falls down to 74% in the younger age group. And this second test shown in grey falls down to 35%, which means that in this group, that test, only 35% of women given a high probability result for that test for trisomy 21 will actually have a fetus with that condition. So it is really important to be aware of these different values for the specific test you're using. So finally, over the years, Panorama itself has evolved with new abilities being added, such as being able to have a lower fetal fraction cutoff and to give results for twin pregnancies. And the latest innovation has been to be able to use artificial intelligence to give results and lower the fetal fraction cut off still further and be able to give extra additional results. So the artificial intelligence algorithm was developed and trained on the over 2 million samples that we've processed in our US laboratory. The algorithm was then extensively tested and validated in a large prospective study. And the artificial intelligence algorithm, together with the SNP-based approach, gives the possibility of further decreasing the no-call rate to be able to give results to more women while maintaining the accuracy of the original test. And it also allows you to be able to have better detection and positive predictive value for 22q11 syndrome, which is the most common human microdeletion syndrome. So I mentioned that this was validated in a large study, and this study was called the SMART study. And this recruited over 20,000 women in 21 centers across the world. And it aimed to test the performance of both the current and the artificial intelligence versions of Panorama for aneuploidies and microdeletions. The study was prospective, and it obtained genetic truth in over 88% of participants, thus allowing for a very thorough evaluation of the test performance. So this was the largest validation study in the general pregnancy population to obtain outcome on the whole cohort. And it demonstrated that the performance of the Panorama test for aneuploidies was in line with what we expected from our original validation.
and using the AI algorithm allowed for more results to be given in difficult to call cases. In 22q11, deletion detection was improved, and it was found to be possible to detect smaller deletions than had previously been shown. So in conclusion, the SNP approach allows you to distinguish between different types of DNA profile, which gives the possibility to see biological situations which can confuse NIPT tests, for example, Vanish twins or triploidy. And it's possible using this approach, therefore, to reduce false positives and false negatives. But it is important to remember that all NIPT tests are screening tests, and this means that high probability results should be confirmed by diagnostic testing during pregnancy, or if the parents don't want testing during pregnancy, after birth. And although a low probability result means that the risk of having a child with the condition screened for is low, it still isn't zero. So it's important to remember that. The approach, the SNP approach, allows additional clinical information to be given for twin pregnancies, including individual fetal fractions, individual fetal sexes, and zygosity, helping with the risk stratification for these pregnancies. And finally, the addition of the new artificial intelligence algorithm makes it possible to be able to give even more results to more women whilst maintaining the accuracy of the SNP-based method and increasing the performance for 22q11 deletion. So thank you very much for listening. Thank you, Samantha. Thank you, Samantha, for your communications. Do you have any questions? I will check the bate-papo and chat and not have any questions. Algumas perguntas? Tenho para fazer. Samantha, então, eu vou começar aqui por fazer a pergunta. Sorry, Samantha, I think it's the 18th slide when you resume the indications and the advantage for fetal DNA. It's possible we show this slide? Yeah. Yes, just let me reshare my screen. Can you see that? Is this the slide you mean? No, on next. No, not next. 18. This is the 15. 18. 18 is this one. Yes, this. Oh, okay. Yeah, this slide. It's when you compare the screening, the routine screening with the Nipt test, the fetal DNA. Do you check the advantage with use the DNA? The patients with plus 35 years old, the results with high risk. I think this slide is important when you compare to another. Não achas, Nuno? Nuno, estás por aí? Nuno. Desculpa. Sorry. Yeah, it's important to compare the risks of doing one test versus the other, and the benefits, comparing benefits from this new form of Nipt test from the others. Yeah. When you do the positive, it's a normal screening. When you do the positive test, we need to do another diagnosis testing. We need to do amniocentesis or biopsy by velocities, and we have a risk of 1% and 2% of abortion during the procedure. And with this test, it's possible we prevent this risk. Mm-hmm.
Yeah, so the problem in this case was that the fetal fraction was very low, and so that made the NIPT test not accurate. But so this is why it's so important to measure the fetal fraction, because if you're going to give a result, you need to be sure that you've had enough fetal fraction to see. It's a bit like if you did a cervical smear and you sent your sample to the pathologist, and the pathologist gave you a result which said no abnormality seen, but they hadn't actually got any cells in the sample, right? I mean, that would be unacceptable. And the same with NIPT. You have to be sure that you have enough fetal fraction. So this case example was a different test where they don't measure the fetal fraction. And because they didn't measure the fetal fraction, they didn't see that it was too low for them to analyze accurately. But with Panorama, we always measure the fetal fraction, and we have a cutoff, and below that cutoff, we don't give a result. We would prefer to have a second sample and make sure that we are able to do the test as well as possible. With accuracy, yeah, with good accuracy, yeah. Yeah. Thank you. Okay. Questions and other participations? Extraordinary. So in a simple way, Samantha, comparing when we use in Portugal, we have all the other tests, harmony tests, or something, but in primary care we only use, as I was explaining, the first trimester screening tests associating the echographic values and the values of HCG, Papa, the blood tests from the mother, and the age, mother age. Okay, and combining all those data, we evaluate the risk. Comparing with that 5% of the risk of false positive, which leads us to do amniocentesis to be sure of the diagnosis. In a simple way, comparing these two methods, what are the gains of doing this kind of DNA-fetal analysis? Yeah, so if you look at the positive predictive value of the two approaches, then you can see that the positive predictive value for first trimester combined screening is between 3 and 4%, which means that, like with the diagram that I showed of all of the women who get a high risk result, only a few of those will be confirmed in the fetus, whereas with NIPT, the positive predictive value, certainly for older women, is over 90%. Now, as I showed, it depends a little bit on the exact test that you're using, especially in the younger age groups. So it's important to know the positive predictive values of your test. But the other thing is that the detection rate has increased as well. So in some places, non-invasive prenatal testing is used as a first-line test. It's used in different ways in different countries. So in some countries, it's used as a second-line test. So people who have a high-risk result from first trimester screening are then offered NIPT. But the disadvantage of that is that you will miss some of the extra cases that could be detected by NIPT because it's more sensitive. But it does help you to reduce the false positives. So those are kind of some of the differences. And of course, NIPT has the possibility to
to look for other conditions as well, like 22q11 syndrome, which isn't possible with the first trimester combined screening. Okay. So it's done in a second line, like previously to a diagnostic test. We re-screen the pregnant women with a second test, which gives us more information because more chromosomopathies are evaluated, but it's also good to confirm or not the first screening test with combining test. Okay. So it's already validated to that second screening test, because it's not usually for us to do two screening tests in a row, one to confirm the other, but usually we don't repeat the first one. This is the case. We don't repeat the first screening test, but we do another screening test to check if the first one was accurate or not. Okay. No questions em bate-papo. Não há mais nenhuma pergunta. O vídeo vai ficar disponível e vamos partilhar depois pelos vossos e-mails se está a ser gravado. Yes. Thank you, Samantha, for presenting this webinar. Okay. Obrigado, Nuno, por estares presente neste webinar. Espero que tenhamos aprendido muito. Já houve várias pessoas que entraram e depois saíram, mas depois vão ver a gravação. Houve algumas pessoas que já saíram. Mas muito obrigado a todos. Esperamos nos ver em breve. E de resumo da situação, o rastreio combinado tem as suas vantagens dentro do SNS, mas o DNA fetal é uma alternativa mais sensível e específica. Pode ser combinada. Bem, obrigado a todos. Thank you, Samantha. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you.